Good morning. This session is about the subkingdom Parazoa. Parazoa, it is actually a simple organisms. Parazoa include two phylums, that is Phylum Porifera and Phylum Placozoa. And the main characteristic of this subkingdom Parazoa is that they are very simple in organization. That is, usually they'll be having a cellular organization and they lack nerve cells. Usually all animals have nerve cells for responding to stimuli. ഏതൊരു animal, human beings, frog, whatever animal, they respond to stimuli with the help of nerve cells. But the animals which come under subkingdom Parazoa lack these nerve cells and they have a very simple body organization. The body is actually simply group of cells. So subkingdom Parazoa, there are two phylum, that is Phylum Porifera and Phylum Placozoa. The Phylum Porifera include sponges and the Phylum Placozoa is actually contain only very few organisms and one example is trichoplasts. In today's session, we'll study in detail about the Phylum Porifera. Phylum Porifera is usually, we say, they are commonly called, or the poriferans are called sponges. In this picture, you can see here, this is a sponge. This is another sponge. You can see here another sponge. This is a finger-like sponge. This is a sponge. Here you can see sponge. These are the sponges. See, this is one sponge. Here you can see a sponge. This is another sponge. Here you can see sponges. This is also a sponge. This is another sponge and this blue color, these are all sponges. This is sponge. These are sponges and this is called Phylum Porifera. And Phylum Porifera include all species of sponges and they are the simplest organisms and with simple organization എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സെല്ലുകൾ വളരെ കുറവാണ്. They have a cellular grade of organization and they are multicellular organisms. The body is made up of large number of cells. Then coming to the general characters of sponges. Let's first see the general characters of sponges. So, the main thing which you have to keep in mind is that poriferans or sponges are having simplest organization and they are multicellular. They lack nerve cells. Now, coming to the general characters, the poriferans name itself came from the word pore. Pore means openings or porous. All the animals which come under, organisms which come under porifera or sponges are porous. That means they have large number of openings on its body surface. Body il narachum ചെറിയ openings ഉണ്ട് poriferans ൽ. അതിനെയാണ് pores എന്ന് പറയുന്നത്. They are called pores. They are called pores. Body il ധാരാളം openings ഉണ്ട് and these openings are called pores. And poriferaയ്ക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. Porous means pore. Fera means bearing. So porifera means pore bearing organisms. Hope it's clear. Porifera, phylum Porifera means the name itself signifies the character of that organism. Sponges inde character, sponges എത്തരത്തിലുള്ള animal ആണ് എന്നത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ clear ആണ്. Porifera, porous അല്ലെങ്കിൽ pore means openings on the body. Fera means bearing. അപ്പോൾ body നിറച്ചും openings ഉള്ള animalsനെ ആണ് porifera യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. So simply they are pore bearing organisms. So simply we can call the poriferans are as
Forbearing. They are simply called forbearing organisms. Poriferans are simply forbearing organisms. Now, second is, they are the most primitive of all animals. They are the most primitive. That means they don't have an advanced type of organization in the body. അത് വളരെ primitive ആണ്. Advanced എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Human beings are considered to be advanced organism. Why? Because we have separate organs for each functions. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ physiological functions perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have different organs and organ system. അതിനെയാണ് advanced character എന്ന് പറയുന്നത്. Primitive എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽസ് ഓരോ സെല്ല് രണ്ട് സെല്ല് അങ്ങനെ സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഓർഗാനിസംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ primitive. That is the second character. First is forbearing. Two, they are primitive organisms. Now, third is they are mostly marine. Almost majority of the sponges are marine. Marine means they are found in sea. Marine means uppuvellam അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് marine എന്ന് പറയുന്നത്. Marine means they are found in sea. But few are freshwater or brackish water forms. Few are brackish water and few live in freshwater. അപ്പോൾ പോറിഫറൻസിന്റെ habitat എന്താണ്? This is the habitat. So the habitat of poriferans are habitat of poriferans or habitat of sponges is that most of them are marine. Marine means they are found in sea. Few are brackish water, then few are freshwater forms. പക്ഷെ മെജോറിറ്റിയും എന്താണ്? കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ marine conditionsiലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Now, they are sessile. They are sessile forms. Sessile form means they are found attached. Sessile means they are found sessile. Sessile means attached. Most of the forms are sessile. Sessile means attached forms. They are attached forms. Sessile അല്ലെങ്കിൽ attached forms ആണ്. Sessile എന്ന് വെച്ചാൽ തറയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ you can see attached forms അല്ലേ? This sponge is attached. This sponge is attached. ഇത് തറയിൽ പറ്റിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതും തറയിൽ പറ്റിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. This is known as sessile forms. അല്ലാതെ floating അല്ല, വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ അത് പറ്റി ഇരിക്കും. റോക്കിലോ തടിയിലോ ഒക്കെ they are found attached. These are some of the four characters. Let me tell you once more. The poriferans are forbearing organisms because they have large number of openings on its body. Then, two, they are primitive of all organisms. Then, they have a cellular level of organization or multicellular level of organization. That means the cells are found as individual units. They are not associated to form a tissue or a organ. ഒരു organ ആയിട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല. കുറേ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ്. So they are said to be multicellular organisms. Then coming to the habitat, usually they are majority of them are marine, few are brackish water and few are found in fresh water. Then they are found attached. They are sessile forms. That means they are found attached on the surface of some rock or wood. And this is some of the examples of sponges. Finger sponge. Here you can see finger, വിരലിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള സ്പോഞ്ച് ആണ് finger sponge. Variable sponge. They keep on changing. ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Tube sponge. This is look like a tube. And this is a boring sponge. എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തോട്ട് bore ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. This is called a boring sponge. This is few examples, few pictures. Now, other characters are, we said about the multicellular character. That means body is made up of different type of cells and each cells have different functions. Body is made up of different types
of cells, and each cells have different functions, and the body is covered with pores or ostia. Coming to the characteristics, they are multicellular organisms. Then body is covered with ostia. The body is covered with pores. That is, each pores on the surface of the body of the sponge are called ostia, where water enters into the body of the organism. And they form a unique system of water current on which the sponges depend on the food and oxygen. That I'll tell you in the next slide. Then coming to the symmetry, few are radially symmetrical. Few are radially symmetrical, but usually they don't have a symmetry. Sponges, usually they lack symmetry. But few are radially symmetrical. That is, their body can be divided into two equal halves through any radius. Very few shows radial symmetry, but usually they are asymmetrical. Usually they are asymmetrical. Usually they are asymmetrical forms. Few are radial forms. They don't have any organs or tissues. And the digestion is intracellular digestion. പ്രത്യേകിച്ച് organs, അതായത് stomach, liver, heart, kidney, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് structures ഒന്നുമില്ല. But they have only different cells. And the digestion is intracellular. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെല്ലിനകത്ത് വെച്ചായിരിക്കും digestion നടക്കുന്നത്. That is why it is called intracellular. Then excretion and respiration is by diffusion. Excretion and respiration is by diffusion. That is, from the cell itself they exchange the respiratory gases and the waste materials are eliminated from the body. So, these slide characters I'll tell you once more. Multicellular means the body is made up of large number of cells. The openings in the body are called pores or ostia. Now, they usually lack symmetry. That sponges are asymmetrical forms. Few are radially symmetrical. Now, there are no specific organs or tissues, and digestion is intracellular. Digestion is intracellular means ഒരു സെല്ലിനകത്ത് വെച്ച് digestion നടക്കുന്നു. അത് I'll explain. Then excretion and respiration is by diffusion. Now, this is a simple anatomy of the poriferans. I have told you the body is made up of large number of ostia. This is a general structure for this part. So, see, body large number of openings are there. But this part രണ്ട് openings this is ostia. ഇവിടെയും you can see ostia. Body ക്കകത്ത് ധാരാളം openings ഉണ്ട് ബോഡിയുടെ സൈഡിൽ. അതിനെയാണ് ostia എന്ന് പറയുന്നത്. Ostia means the pores which is found on the surface of the body of organisms. Now, they have a common large opening at one end. That is known as osculum. A large opening or a wide opening is called osculum. This part. Oscules or osculum. Osculum. ഇതിനകത്ത് ഒരു osculum. ഇതൊരു എന്താണ് cross sectional view ആണ്. It's not cross section, transverse section. This is a transverse section of a sponge. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിന്റെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഓസ്റ്റിയ. ഇവിടെ ഒരു ഓസ്റ്റിയ ഉണ്ട്. താഴോട്ടൊക്കെ ഓസ്റ്റിയാസ് കാണും. ഇതിനെ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് കാണും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്ക്യുലം. ഇനി there is a cavity inside ഈ ഭാഗം അല്ലേ, ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോഞ്ചോസീൽ. This is called spongoseal. അപ്പോൾ എന്താണ്, what is happening? Water will enter through the osculum. Water osculum വഴി ബോഡിയുടെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം it reaches the spongoseal. Spongoseal എത്തിയതിന് ശേഷം it will move out of the body through the ostia. So, water comes like this and water will go out of the body through the ostia.
For each three terms you have to keep in mind always. Openings on the surface of the body of sponge is called ostia throughout the body. ഒരു അറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ദിസ് ഇസ് എ സ്പോഞ്ച്. നമ്മൾ ട്യൂബ് സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ ട്യൂബ് സ്പോഞ്ച് അല്ലെ. ട്യൂബ് സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്പോഞ്ചസ് ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ this is the surface on which it is seen. This is called osculum. ഈ പാർട്ടിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ this common opening is called osculum. There is a common opening. ഇനി ബോഡിയുടെ പുറത്ത് ധാരാളം openings ഉണ്ട്. There are large number of perforations or pores or openings on the body, and this is called ostia. Hope it's clear. And the cavity is called spongiocele. ഇതാണ് ഒരു general anatomy pattern. Then now let's see one by one, and here you can see different types of cells. A large number of cells are there. Here you can see some flask shaped cell. ഇവിടെ ഒരു round cell, അതിനൊരു neck ഉണ്ട്, അതിനൊരു flagella ഒക്കെ കാണുന്ന cells കാണാം. And here you can see some star shaped cells. Here some star shaped cells are there. We'll see one by one. First is the body consists of pores. അത് കഴിഞ്ഞാൽ the body wall. The body wall consists of two layers of cells. The outer layer is called pinacoderm. The body consists of two layers of cells. The outer layer is called pinacoderm. Outer layer is called pinacoderm, and the inner layer is called the choanoderm. This is called the inner layer. Inner layer is choanoderm. Inner layer is choanoderm. And in between the pinacoderm and choanoderm, there is a gelatinous layer called mesoglia. In between, you can see it's not a layer, it is actually, this part is called mesoglia. So the outer layer is called pinacoderm, inner layer is called choanoderm, then in between you can see the mesoglia. And here what you have to see is the choanoderm, you can see some specialized cells. See, you can see some collar-like cells here, some flask-shaped cells here. Pinacoderm also, you can see some strong cells which look like thorns. Now we'll see cells one by one. First is choanocytes. Choanocytes are those cells which are found at the choanocytes are those cells which are found at the choanoderm. Choanoderm, and the peculiarity of the choanocytes are they are also called collar cells, and they act as pump to bring water into the sponge. For choanocytes in the പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതൊരു flask shaped cell ആണ്, and they have a single flagellum, and the main role is to pump or bring water into the sponge. You might have seen, notice, this is if this is a sponge, just see if this is the body of sponge. This is how the cell is. This is how it is located. The flagellum will be like this. So these are the choanocytes. Choanocytes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോഞ്ചിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇതുമാതിരി ഇരിക്കും. Some flask shaped cells with a single flagellum. ഇതിന്റെ പുറത്ത് വേറെ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് collar cells എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ flagella ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ cavity എന്താണ്? Spongiocele ആണ്. This region will be a spongiocele, and this flagellum or this movement of this cilia or the flagellum helps in the movement of water into the sponge.
So choanocytes are collar cells which act or which help in pumping or helps to bring water into the sponge. ഇതിന്റെ movement body spongeന്റെ ബോഡിക്കകത്തേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് help ചെയ്യും. So the choanocytes are flagellated cells which help pump water in and out of the sponge. So just see, you can see here the water flow. And this choanocytes structure is, they have a food vacuole. Just see, look at the structure of choanocyte. They have a food vacuole, they have nucleus. And what happens is, I said, through the osculum, എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു, osculum എന്ന് പറയുന്ന ഒരു common opening ഉണ്ട്. Osculum വഴി വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ when this water enters സ്പോഞ്ചിന്റെ ബോഡിയുടെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. See, this indicates the movement of food. സ്പോഞ്ചോസീലിനകത്ത് കാണുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ്, കോയനോസൈറ്റ്സിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. കോയനോസൈറ്റ്സിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയനോസൈറ്റ്സ് ആണ്. Choanocytes or collar cells are those cells which help in digesting the food materials. അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ്. അവർക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു, they don't have a stomach, they don't have a liver. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എന്താണ് ഓർഗൻസോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല. അതിന് പകരം കുറേ സെല്ലുകളാണുള്ളത്. അതിൽ ഒരു തരം സെല്ലാണ് കോളർ സെൽ. കോളർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് സ്പോഞ്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലാണ്. ഇനി കോളർ സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അതൊരു ഫ്ലാസ്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫുഡ് വാക്യൂൾ. അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് എന്ത് പറ്റും, സ്പോഞ്ചിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതുവഴി അകത്തേക്ക് അല്ലെ, ഈ ഓപ്പണിംഗ് വഴി അകത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ച്, ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാരമീഷ്യം ആൻഡ് ഓൾ അതർ സെൽസ്, the food vacuole contains digestive enzymes, and these digestive enzymes will digest the food particle which got entrapped in the food vacuole. So ഫുഡ് ഇതുവഴി കോളർ സെല്ലിന് ഈ ഭാഗം വഴി ഫുഡ് അകത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ പിങ്ക് ആരോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അകത്തേക്ക് വരുന്നു. അകത്ത് വരുന്ന ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് പറ്റും, ഫുഡ് വാക്യൂളുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്തുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബോഡിയിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, വെള്ളം തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. This is the function of collar cells or choanocytes. So they are mainly the feeding cells or the cells which are involved in digestion. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിന്റെ ബോഡിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഒരു തരം സെല്ലാണ് കോളർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ choanocytes. Main function is digestion. Now next is, I'm showing that picture once more. Here you can see, കണ്ടോ, choanocyte എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. These are choanocytes. 2, 3 choanocytes, അല്ലേ, 4, 5, 6 and 7. Can you put in the chat box this name of the cells which I have highlighted now? The cells which are found in the choanoderm, they are flask-shaped cells. Can you please put the answers in the chat box so that name the cells which I have shown here. Name the cells which I have shown here. Just name the cells. So this is the location. അപ്പോൾ ഓസ്കുലം വഴി വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് പറ്റും, ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നു. ആ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അതിനകത്തുള്ള ഫുഡ് വാക്യൂളുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. Just I want to show this location once more. These are the cells. You can give me the answer, the name of these cells. Now next is next type of cells. The sponges have to be given, they are made up of large number of cells. Cellular level of organization അല്ലെങ്കിൽ cellular level of മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, കുറേ സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സെല്ലിന്റെ സപ്പോർട്ട്
എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. You can see here we have you can see here the cells which I've so these are the pinocytes, and I think because I mentioned the name, nobody has turned up with the answers. So these are the pinocytes or the collar cells. ഇല്ലേ collar cells കോയനോഡേം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്പോഞ്ചോസീലിനെ ഫേസ് ചെയ്തത്. You can see here സ്പോഞ്ചോസീലിനെ ഫേസ് ചെയ്താണ് കോയനോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളർ സെൽസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, എന്താണ് ഫ്ലാജെല്ല ഉണ്ട്, ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഉണ്ട്. അതിന് പുറമെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ റീജിയനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ ലെയർ ഇസ് കോൾഡ് പിനാക്കോഡേം. പിനാക്കോഡേം region you can find large number of cells called archaeocytes, then porocytes, archaeocytes, porocytes, then you can see large number of spicules. So the amoeboid cells located in the mesohyl region or this region, this is known as the mesohyl region. And this mesohyl എന്ന് വെച്ചാൽ the collagen that is found between the inner canals. ഇപ്പോൾ പിനാക്കോഡേം റീജിയനിൽ ഉള്ള കൊളാജൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് മീസോഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മീസോഹിൽ. ആ മീസോഹില്ലിനകത്ത് കുറച്ച് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ്, കുറച്ച് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് സെൽസ് ആർ archaeocytes and sclerocytes, the two types of cells which are mainly found in the outer region or mesohyl region are archaeocytes and sclerocytes. ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും പേരുകളായി. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോളർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈനോസൈറ്റ്സ്. The second type of cell is archaeocytes and sclerocytes. Here you can see archaeocytes and sclerocytes. And this archaeocytes and sclerocytes are those cells which are supportive in function. Archaeocytes and sclerocytes are those cells which are supportive in function. And here you can see the star-shaped cells, and these are called spicules. And the outer layer is called pinacocytes, and there are larger cells called porocytes. So outer region celluകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? archaeocytes, porocytes and pinacocytes and spicules. ഈ archaeocytes-ന്റെ പ്രത്യേകത, they are amoeboid cells. The archaeocytes are mainly amoeboid cells. That means they can change its shape. Amoeboid എന്ന് വെച്ചാൽ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് amoeboid cells എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ that depends on the necessity of the organism. They can change its structure and get adapted to the function. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെല്ലിനാണ് കാണുന്ന റീജിയനിലെ പറയുന്ന പേര് മീസോഹിൽ. അവിടെ രണ്ട് തരം സെൽസ് ഉണ്ട്, ആർക്കിയോസൈറ്റ്സും സ്ക്ലീറോസൈറ്റ്സും. ഇനി ഈ പോറോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയ, അതിനെയാണ് പോറോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോറോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന large cells you can see through which the water come inside the sponge. This picture is very, very important. If you need to draw the picture, you can draw it. Even after the class, you can draw it. This is very easy for you to understand also. And this picture clearly explains the location of each type of cells and how the water comes out. So, സ്പോഞ്ചിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോളർ സെൽസിന്റെ വെളിയിലായിട്ട് ഉള്ള ലെയറിനെ മീസോഹിൽ എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ സപ്പോർട്ടീവ് സെൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. സപ്പോർട്ടീവ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്കിയോസൈറ്റ്സും then sclerocytes. അതാണ് സ്ക്ലിറോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് spicules. Then you can see porocytes. Porocytes എന്ന് പറയുന്നത് openings through which the water enter into the body of sponge. Then pinacocyte, ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള layer of cellsനെയാണ് pinacocytes എന്ന് പറയുന്നത്. That is something similar to that of the epidermis.
Hope it's clear. So, എത്ര തരം സെല്ലായി ഇപ്പം? 1 is polar cell, 2 is archaeocyte, 3 is sclerocyte, 4 is porocyte, 5 is pinacocyte, then yes, then the 6 is porocyte, pinacocyte and spicules. Now, next is spicules. This collagen is stiffened by the addition of, so this sponge that when the sponge gets aged, or what happens is the collagen gets stiffened. അല്ലെങ്കിൽ mesohel region collagen is stiffened by the addition of minerals or sponge or both. Because sponges grow ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ cells ഇങ്ങനെ add ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മിനറൽ അഡിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് സ്പോഞ്ചിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ആ കൊളാജൻ വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റിഫൻഡ് ആൻഡ് ദീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പിക്യൂൾസ്. ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പിക്യൂൾസ്. ആൻഡ് സ്പിക്യൂൾസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സ്കെലിറ്റൻ ഓഫ് സ്പോഞ്ച്. സ്പിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലി skeleton of sponge എന്ന് പറയാം. Spicules are of different shapes. Star shaped ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ rod shaped ആയിരിക്കും. They are very very thick. And spicules are simply, spicules of marking spicules are simply skeletal structures found in sponges, and it is made up of what? Calcium carbonate. It is made up of calcium carbonate or silicon dioxide. അല്ലെങ്കിൽ silice. അതുകൊണ്ട് spicules നെ നമ്മൾ രണ്ട് തരം പറയും. Calcareous spicules. Calcareous spicules and siliceous spicules. Calcareous spicules and siliceous spicules. Calcareous spicules എന്ന് വെച്ചാൽ spicules which are made up of calcium carbonate are called calcareous spicules. Spicules which are made up of silicon dioxide are called siliceous spicules. So, spicule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്പോഞ്ചിന്റെ സ്കെലിറ്റനെ പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പിക്യൂൾസ്. സ്പിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു? കൊളാജൻ ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നു? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റോ സിലിക്കായോ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നു. സോ സ്പോഞ്ചസ് രണ്ട് തരമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. കാൽക്കേരിയസ് സ്പിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് ഉണ്ട്, സിലീഷ്യസ് സ്പിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് ഉണ്ട്. So that is spicules. Now, this is actually a brief of what I've mentioned about all types of cells. Here you can see the porocytes. The water comes in through porocytes. Then there is the outer layer called the pinacocytes. This is epidermal layer cells. Epidermal layer cells. You should understand clearly the structural details of the cells or where they are located. So, outer region cell ne nammal parayna peru pinacocyte. Pinacocyte avadana start cheyyuna large cells ne parayna peru porocytes. Porocyte vadi endana vellam, water comes inside the body of the organism. Ini adinte edakku കാണുന്ന supportive cells ആണ് ഒന്ന് sclerocyte. ഇല്ലേ? Sclerocyte ഉണ്ട്. പിന്നെ archaeocyte ഉണ്ട്. Archaeocytes are amoeboid cells. Function വേണ്ടതനുസരിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് archaeocytes. Archaeocytes are amoeboid cells. അപ്പോൾ ഇത് mesenchyme region കാണുന്നതാണ്. Then you can see spicules for supporting. That is, spicules are skeleton of sponges. Then you can see the polar cells or choanocytes. They are actually the nutritive cells. Choanocytes are nutritive cells. Archaeocytes, sclerocyte and spicules are supportive cells. Porocytes help in the entry of water into the body of sponge. Pinacocyte are the peripheral layer of cells. So, water flow is like this. വെള്ളം അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ, it comes in through the ostium, then the food particle will get entrapped here. These are the general, that is pinacocytes, mesenchyme and choanocytes. So they have a specialized division of labor. ഒരു
കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇത് കുറേ സെല്ലുകൾ കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്പോഞ്ച്. അതിൽ ആ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഓരോ സെല്ല് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരെണ്ണം ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഒരെണ്ണം വെള്ളം വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഒരെണ്ണം സപ്പോർട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Then the feeding methods which I have mentioned, the water passes through the collar near base and moves into the spongocoel. Then the suspended food particle, വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉള്ള, they are called filter feeders. The sponges are filter feeders. Filter feeders means they are filter feeders. Filter feeder എന്ന് വെച്ചാൽ അരിച്ച് വെള്ളത്തിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. They are called filter feeders. Water passes through the collar cells near the base and moves into the spongocoel. Then the suspended food particle, ആ വെള്ളത്തിലുള്ള food particle എന്ത് ചെയ്യും? collar cell ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Then it is incorporated into the food vacuole. And there are lysosomal enzymes and pH changes the digested particle. Then the food is passed to the amoeboid cells and amoeboid cell will distribute it. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്? വെള്ളം ബോഡിക്കകത്തേക്ക് വരുന്നു. സ്പോഞ്ചോസീലിൽ നിന്നും ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്ലജല്ലയുടെ മൂവ്മെന്റ് വഴി കോളർ സെല്ലിലുള്ള ഫുഡ് വാക്യൂളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഫുഡ് വാക്യൂളിൽ വെച്ച് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് ലൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ആ എൻസൈംസ് ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് പാസ് ടു ദ അമീബോയിഡ് സെൽസ്. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ഡിഫ്യൂഷൻ. ത്രൂ ഡിഫ്യൂഷൻ. സെൽസ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയും ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ by diffusion this digested food particle is passed on to the amoeboid cells and this amoeboid cells will distribute the food to all cells in the body of the organism. So sponge in the feeding simple idea, you don't have an elaborate, it's simply you understand how this is happening. Hope it's clear. The digestion, hope it's clear for you. Let me move on to the other feeding methods are by the active transport also they feed. This is how the choanocytes feed on the suspended food particle in the water. വെള്ളത്തിലുള്ള suspended food particle ആയിട്ട് food particles നെ digest ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. collar cells, amoeboid cells എല്ലാവർക്കും digested food നെ distribute ചെയ്യും. Then coming to the other characters. Coming to the other characters are, I said in the beginning, they lack nerve cells. Nerve cells ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് they don't have nerve cells, so they cannot respond to a stimuli because they lack nerve cells. Then asexual reproduction is by buds. They reproduce asexually or they reproduce asexually by budding or by gemmules. They reproduce asexually by budding or by the formation of gemmules. Then sexual reproduction by eggs and sperms. Then a free swimming flagellated larvae is present and the free swimming larva is called amphiblastula. It's important. Amphiblastula and parenchyma. Amphiblastula and parenchyma are the two free swimming larvae that is found in the life cycle of sponges. So the reproduction by sponges is by budding or fission. And sponges in particular, they show high power of regeneration. They show a very good power of regeneration. Regeneration means if one part of the sponge is lost, they can form the complete organism can be formed from that lost part. You know why? Because they have
അമീബോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്പോഞ്ചിനെ നമ്മൾ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഈ അമീബോസൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് they can regenerate into a complete organism. So sponges show remarkable power of regeneration. Regeneration എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം ബോഡിയിൽ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് it's very high. So they show very high power of regeneration. Then sexual reproduction is by eggs and sperms, and a free swimming flagellated larva is present, and the larval forms are amphiblastula and parenchyma. Now next is, this is the gemmule. I said they reproduce by formation of gemmules. This is what is a gemmule. ഇതാണ് ഒരു gemmule എന്ന് പറയുന്നത്. So reproduction, most of the sponges are monoecious. That means both the sexes occur in the same individual, but the choanocytes lose the collar cells and they undergo meiosis to form sperm. The choanocytes they get differentiated to form the reproductive cells. Choanocytes reproduction നടക്കുന്നത്, sexual reproduction means the choanocytes have the capability to transform or change into a sperm and egg. എന്നിട്ട് what happens is the flagellated cells will cover the outer surface. The flagellated cells will cover, here you can see the flagellated cells cover the outer surface. This is a parenchyma larva and this is a amphiblastula larva. So flagellated cells ബോഡിയുടെ ചുറ്റും cover ചെയ്തതിനു ശേഷം they form a flask shaped structure called gemmule, and this is large number of amoeboid cells, and this gemmule formation is usually actually one means for the sponges to overcome the unfavorable condition. Unfavorable condition നിന്നും തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് gemmule form ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Gemmule എന്ന് വെച്ചാൽ a large group of amoeboid cells which is covered by spicules. Amoeboid cells ന് ചുറ്റും ഒരു കുറെ spicules ചേർന്ന് ഒരു flask shaped structure എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് gemmule എന്ന് പറയുന്നത്. Why amoeboid cells? The amoeboid cells have the capability to differentiate into any type of cell. ഇല്ലേ? Amoeboid cell ന് collar cell ആയിട്ട് മാറാം, sclerocyte ആയിട്ട് മാറാം, pinacocyte ആയിട്ട് മാറാം, ഏത് സെല്ലും ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ gemmule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ large group of amoeboid cells surrounded by spicules with a small opening called the micropyle for the exchange of gases. അപ്പോൾ ഇതാണ്, this is how they reproduce. അപ്പോൾ reproduction എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, first thing ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, they show regeneration, means the lost part can be regrown. Second point is they reproduce by budding. Fourth, they sexual reproduction by the formation of sperm and egg, and the larval form are amphiblastula and parenchyma. Fourth point is they form gemmules to overcome the unfavorable condition. Gemmule എന്ന് വെച്ചാൽ the group of amoeboid cells covered by the spicules with a small opening called the micropyle, and through this micropyle the exchange of gases takes place. The sponges are hermaphrodites, but cross fertilization also happens. Then the coming to the body plan or the canal system, or I'll conclude with this. I'll just brief all the points. So sponges are primarily marine organisms. Sponges are poriferans, are pore bearing organisms. They are multicellular. They are radially symmetrical or asymmetrical. The outer layer of body is called pinacoderm, inner layer is called choanoderm, and in between there is a mesoglium. പിനാക്കോഡേമിലുള്ള സെൽസിനെ പിനാക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. പിനാക്കോഡേമിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സെൽസ് ആണ് പോറോസൈറ്റ്സ്. പോറോസൈറ്റ്സ് വഴി വെള്ളം അകത്തേക്ക് കടന്നു വരും. The specialized group of cells are supporting cells are found in the mesoglia region. They are the spicules, then amoeboid cells, and the spicules, amoeboid cells, and
sclerocytes. Then inside, or the choanoderm consists of the collar cells or the choanocytes, and they are actually the nutritive cells. And this nutritive cells have vacuoles inside it, so they trap the food particle and digest the food particle with the help of the digestive enzymes. Then the canal or the open space which is found inside the sponge is called the spongocoel. Body, the skeleton consists of spicules. Spicules are the skeleton of sponges or the supporting cells. Spicules are of two types, calcareous spicules and siliceous spicules are there. Then sponges are filter feeders. Then reproduction, they show regeneration, budding, fission and sexual reproduction by the formation of larval forms such as parenchyma and amphiblastula. Then gemmule is due to overcome the unfavorable condition, they form gemmules. Gemmules are simply a group of amoeboid cells which is covered by spicules, and they have an opening called the micropyle through which the exchange of gases takes place. With this, I conclude today's session, and next session we'll discuss about the classification and the types of canal system. Thank you.